අයිබෝන් සුබ දවසක්. අපි රනිල් වික්‍රමසිංහ ආතාගටයිල චෝදනා ගැන වීඩියෝ කීපයක් කරපු නිසා වෙනත් වීඩියෝවක් කරන්නට හිතා හිටියත් දැන් මේ ආණ්ඩුව මෛත්‍රී වික්‍රමසිංහ මැතිණිය දඩයම් කිරීමට උත්සාහ දැරීම ගැන සුළුවෙන් හරි කතා කළ යුතුයි කියලා අපිට හිතුණා. මෛත්‍රී වික්‍රමසිංහ මැතිණිය කියන්නේ ජනාධිපති ආර්යාවක් වුණාට කිසිදාක දේශපාලනයෙන් පිඹුනේ නැති, ඒ වගේම තම සැමියා කුමන තනතුරදවත් ඒ තනතුරේ බලය පාවිච්චි කරන්නට එයින් වැජීමට උත්සාහ නොකර, ඒ වගේම තමයි ජනාධිපතිවරයා විදියට සිටියදීත් අය තමන්ගේ ආරක්ෂාව හෝ වෙනත් දේවල් ලබා ගන්න නැතුව තමන්ගේම වාහනේ ගමන් බිමන් ගිය තාම නිර්හංකාර කාන්තාවක් විදියට මුළු රටම දන්නවා. ඒ නිසා ආණ්ඩුව රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාගෙන් වට රිදවන්නට රිදවීම සඳහා මෛත්‍රී වික්‍රමසිංහ මහත්මියත් දඩයම් කරන්නට උත්සාහ කරනවා නම් ඒක තාම අඥාතකන ක්‍රියාවක් වෙනවා කියන එක අපිට පේනවා. මොකද මුළු රටේ ජනතාව දන්නවා අය කොයි වගේ කාන්තාවක්ද, කොයිතරම් කීර්තිමත් චරිතයක්ද කියන එක ගිරලවදව තරම් නිර්හංකාර චරිතයක්ද කියන එක රටේ ජනතාව දන්නවා. ඒ වගේම තමයි අය ශ්‍රී ලංකාවට ගෙනලා තියෙන කීර්තිය ගැන කවුරුත් වැඩිපුර කතා කරන්නේ නැහැ. අතවසෙම විවිධ පුජ්‍යලයන් විවිධ අංශවලින් සාර්ථක වීමෙන් ශ්‍රී ලංකාවට කීර්තියක් කරන් දෙනවා. ඒක අපි දැක්කා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේදී. දැන් හැමෝම බලන් ඉන්නවා තරඟ ජයග්‍රහණ කරන්නේ. ඒ වගේම තමයි ලෝක කුසලාන ජයග්‍රහණය කරලා අර්ජුන රතුංග, අර්ධවිද සිල්වා, සනත් ජයසූරිය වගේ අය මේ රටට කීර්තියක් කරන් ආවා. ඒක ඔවුන්ගේ පෞද්ගලික ජයග්‍රහණයක් විතරක් නෙවෙයි, මේ රටට ලබා දුන්න කීර්තියක් කියන එක අපි දන්නවා. ඒ වගේම තමයි ඔලිම්පික් පදක්කම් දිනපු සුසන්තිකා ජයසිංහත්, ඒ වගේම දමයන්ති දර්ශා, සුගත් තිලකරත්න වගේ අයත් රටට විශාල කීර්තියක් කරන් දෙනවා. ඒ වගේම තමයි වෙනස් අංශවලිනුත් රටට නොයෙකුත් ආකාරයෙන් කීර්තිය ලබා කර දුන්න අය ඉන්නවා. ඒ වගේම තමයි අපිට මෛත්‍රී වික්‍රමසිංහ මැතිණියත් පේන්නේ. අය ලෝ පුරා ජනාධිපතිට පත්‍රයක් විශ්වවිද්‍යාල වලින් ආරාධනා ලැබලා දේශන පවත්වලා විතරක් නෙවෙයි, මේ අවස්ථාවේදී වොල්හන්ටන් සවසවියෙන් ඇයට ගෞරව උපාධියක් ලබා දෙනවා මහාචාර්යවරයෙක් විදිහට. ඒක අය ලැබූ ජයග්‍රහණයක් විතරක් නෙවෙයි, මේ රටට කීර්තියක් අත්කර දීමක් කියලා තමයි අපි හිතන්නේ. ඒ නිසා ඒක පෞද්ගලික සිද්ධියක් ලෙස අපිට නම් හිතන්නේ නැහැ. ඒක අතවසම අය තමන්ගේ වේදමින් තමයි ඒක ගමන් බියන් ගිහිල්ලා තියෙන්නේ කියලා අපි දන්න තත්ත්වය. නමුත් ඒ අත්ත වශයෙන්ම නම් මේක රාජ්‍ය අනුග්‍රහය ලබා දීපු තත්ත්වයක් කියලා තමයි අපි හිතන්නේ. මොකද අය මේ රටට ඇගේ ජයග්‍රහණය සමග අය මේ රටට විශාල කීර්තියක් අත් කරගෙන දෙනවා. විශේෂයෙන්ම ශාස්ත්‍රීය වශයෙන් ඇගේ සාර්ථකත්වය ලබාගෙන අය මහාචාර්ය තනතුරක් දිනා ගැනීමෙන් ඒ ලබාගත්තු ගෞරවය රටටත් අත්විච්ච ගෞරවයක් විදිහට තමයි අපි හිතන්නේ. ඒ නිසා ඇගේ ඒ ජයග්‍රහණය සිදු වූ අවස්ථාව ඔබත් පොඩ්ඩක් නරඹන්න. ඒ වීඩියෝ තුලින් ඔබට ඇය කොයිතරම් විශිෂ්ට කාන්තාවක්ද, ඇය රටට ලබා දුන් කීර්තිය කුමක්ද කියන එක තේරුම් ගන්නට පුළුවන් වෙයි. The Girl Literary Festival. It would be remiss if this nomination failed to mention Professor Wickramasinghe's extensive body of written work, which includes books, publications, research articles, edited works, and invited book chapters. While the subtopics have been varied, the focus has always admirably prioritised creating valuable change and progress within the realm of gender equity and equality. She has also appeared as a keynote speaker and delivered plenaries and invited lectures across Sri Lanka and further afield, and presented at various international and regional workshops, seminars and conferences, exploring and discussing important gender-related topics. As well as producing many research papers,
and chapters. A few of her standout books include Feminist Research Methodology, Making Meaning of Meaning Making, Towards Gender Equity Equality, a scan of gender-sensitive laws, policies and programmes in Sri Lanka, and Sexual Harassment in Sri Lanka, Women's Experiences and Policy. Perhaps most significant of all are Professor Wickramasinghe's policy contributions, which cover guidelines and codes of conduct for issues such as preventing sexual harassment, preventing gender-based violence, and policy on gender equity and equality. These achievements in particular create real change, and Professor Wickramasinghe's contributions have been invaluable. Therefore, Vice-Chancellor, it gives me great pleasure to present to you Professor Wickramasinghe for the conferment of an honorary professorship from the University of Wolverhampton. Thank you, Professor Schofield, for that very gracious introduction. I'm humbled by it. You will agree with me when I assert that higher education is in the cusp of revolutionary change. We are seeing the emergence of a new episteme in knowledge and education that seems to be disrupting the field as we know it. An episteme can be defined as referring to the conditions of the possibility of knowledge, whether expressed in theory or soundlessly invested in practice, as argued by the postmodernist Michel Foucault. Understood primarily as a set of unconscious assumptions, conventions, and rules, these conditions are envisaged as controlling all knowledge of discourses in a particular society, in a particular time, determining what does and does not get taken seriously by academic communities. The Chancellor, Lord Paul of Malibon, the Vice-Chancellor, Professor John Raftery, the Board of Governors and the Academic Board of the University of Wolverhampton, fellow academics, administrators, staff and graduates. I am delighted to be here this afternoon to accept an honorary professorship from the University of Wolverhampton. My work in gender and higher education is part of a continuum of work by feminists and women academics in Sri Lanka, the UK and elsewhere, who have transformed research into teaching, training, advocacy, policy making and programming. I'm greatly indebted to those who have paved the way and those who have walked with me. It is indeed a great honor, and I would like to thank the University of Wolverhampton wholeheartedly for this distinction. It is a privilege to be associated with your university, which surfaces diverse opportunities, leading-edge innovation, and student-centeredness, especially during these times of radical transitions in our understandings of knowledge and higher education. In turn, it will be my honor to use my experience, skills, and expertise in support of the aspiration of the University of Wolverhampton. Thank you very much.